جمهوری اسلامی هر وقت در شرایط بحران‌های سیاسی یا فشارهای قرار گرفته در این خشونت‌های زده و موج اعدام‌ها را در ایران به صورت‌های گوناگون انجام داد. توضیح خواستیم بدین راجع به در مورد پسراتون میتونید صحبت کنیم، ما منتظریم. بله، با سلام و خسته نباشید خدمت شما. بفرمایید. اگه توضیح من افرادی پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام دانیال مراتی هستم. دانیال خود در 6 ماه در زندان تسلی بده. خاطر شرایط سیاسی ما با توجه به اظهارات خودش که در رنجنامه‌ها اخیراً منتشر شده با توجه به شرایطی که داشته در رابطه با اشتباه‌های وحشیانه‌ای که از طرف عوامل رژیم بر وی وارد شده مجبور وادارش کردند که بعضی از درخواست‌های رژیم جمهوری اسلامی یعنی اداره اطلاعات و اینا جواب بده و گناه ناکرده رو به گردن گرفته. مطالبی هست در رابطه با پرونده ایشون، در رابطه با اینکه اتهام جاسوسی با انگلستان و اینا بزنه. این من خودم که میخوام به صراحت بگم که اصلا زانیار هیچ گونه ارتباطی با احزاب کردی نداشته و حتی زبان مادری که کردی یا فارسی که درسیده نتونسته با خوبی صحبت کنه. حالا جاسوسی انگلیسی که جمهوری اسلامی یا بهش اتهام میزنه احتیاج به کارشناسی و کارشناس داره. زانیار که ایجوار نتونسته و خارج از کردستان قدم بگذاره با این اتهامات به هر صورتی است که میخوان رو قربانی سیاستهای خودشون بکنند یا اتهام ترور بهش زدن. در رابطه با وضعیتی که اتهامی که بهش زدن اینو خب مردم منطقه مریوان اینو به خوبی میدونن که این اتهامات از طرف این کارهایی که جمهوری اسلامی به اینا نسبت داده خود مردم میدونن که این اتهامات اساسه، چون که ترورهایی که در مریوان صورت گرفته همه آنها در رابطه با جریاناتی بوده که در خود رژیم صورت گرفته از عوامل خودشون این جنایت رو کردن. Executions are still the only measure at their disposal to terrorize and repress the society in Iran. Yet even here, as we have shown them before, we can stop them from killing our sisters and brothers in Iran. We have gathered here today to do just this. We, all of us who have come here together today, can and must do this. We need to join hands and unite to put an end to executions altogether, and at the same time free all political prisoners. Today we demand an immediate halt to any threat of execution of these political prisoners, Zanyar, Lombard, Saeed, Shirko, and Youssef. And we demand a lifting of all execution sentences against political prisoners, including Habib Gulparipur, Vahid Askari, Zainab Jalalian, Mehdi Alizadeh, Ahmad Reza Hashempur, Amir Mirza Hikmati, and too many others. We demand the immediate and
prisoners in Iran! Free all political prisoners in Iran! Free Saeed Malikpour! Free Saeed Malikpour! Free Saeed Malikpour! Free Saeed Malikpour! نهادهای مدافع حقوق بشر، دولت‌های غربی باید از رژیم جمهوری اسلامی بخواهند دست از اعدام، دست از شکنجه زندانیان، دست از این اعمال شنیع خودش برداره، دست از اعدام شهروندان بیگناه خودش برداره و حکم اعدام سعید ملکپور باید به سرعت لغو بشه. همونطور که فشارهای جامعه جهانی باعث شد که دیروز دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام یوسف ندرخانی، یک کشیش مسیحی در رشت رو لغو بکنه. این با تلاش جامعه جهانی کسب شد، این با فشار جامعه جهانی کسب شد. And human rights in the Middle East condemn the criminal actions of the Islamic fascist regime in Iran against humanity. We express our solidarity with Saeed Malikpour, Luqman, and Zanyar Moradi, and Shirko Moarefi. And we ask all human rights organizations and democratic forces in the world to take some actions to stop the execution and the crimes against the humanity in Iran and in the Middle East. We want all political prisoners to be released and the human rights be accepted in all over the world. Demand immediate and unconditional release of all political prisoners. Freedom of thought, speech, and faith or non-belief are universal human rights. These rights belong to us, and violation of our rights are crimes against humanity. The Islamic Republic of Iran's leaders should be prosecuted and punished in an international court on charges of crime against humanity, including the execution of tens of thousands of people. Shame on Khomeini! Shame on Ahmadinejad! Shame on Ahmadinejad! Islamic Republic of Iran! Down with Islamic Republic of Iran! Stop the killing in Iran! Free all political prisoners in Iran! Free all political prisoners in Iran! Free Saeed Malikpour! Free Saeed Malikpour! Free Saeed Malikpour now! Free Zanyar Moradi now! Free Zanyar Moradi now! Free Luqman Moradi now! Free Luqman Moradi now! Free Shirko Moarefi now! Free Shirko Moarefi now! Free Yusuf Nadar now! Free all political prisoners in Iran! Free all political prisoners in Iran! Zindani hai siyasi! آزاد باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! Hamza Kashgari is a 23-year-old poet, journalist, and political prisoner in Saudi Arabia. Kashgari publicly supported the Arab Spring as a member of an organized group of activists, and as a result is apparently on a Saudi watch list of young pro-democracy activists who have voiced support for the Arab Spring uprisings. As a journalist, Kashgari publicly criticized the authorities' response to a 2011 flood in Jeddah, which resulted in the deaths of 11 people due to poor infrastructure. He has also publicly raised questions about the religious police and published an article in the newspaper Al-Bilad about political prisoners, one of the major motivating issues in the 2011-2012 Saudi Arabian protests. Kashgari has described the status of women's rights in Saudi Arabia by stating that Saudi women won't go to hell because it's impossible to go there twice. In an interview given around the time of his recent arrest and illegal deportation to Saudi Arabia by Malaysia, Kashgari said, "I view my actions as part of a process toward freedom. I was demanding my right to practice the most basic human rights,
freedom of expression and thought. There are a lot of people like me in Saudi Arabia who are fighting for their rights. Well, Hamza, we're here to stand with you and every freedom-seeking person in Saudi Arabia. Free Hamza Kashgari! Free Hamza Kashgari! Free Hamza Kashgari! Free Hamza Kashgari! We say free Hamza, free Khaled al-Johani, free all political prisoners in Saudi Arabia. We say not one more execution in Saudi Arabia. No more executions in Saudi Arabia. No to execution in Saudi Arabia. No to executions in Saudi Saudi Arabia. Arabia. Free all political prisoners in Saudi Arabia. Free all political prisoners in Saudi Arabia. We demand freedom of thought, freedom of expression, and freedom of humanity in Saudi Arabia, Iran, and worldwide. Human rights are our rights. They belong to us, and violations of our rights are crimes against humanity.